సో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంటర్వ్యూ విత్ భరద్వాజ్ రంగన్ పార్ట్ 2 అనమాట. ఇది పార్ట్ 1 చూడలే అంటే చూసేయండి. టెక్నికల్లీ రెండింటికి కనెక్షన్ ఉందా అంటే అవసరం లేదని చెప్పాలి. డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనుకుంటున్నాను అయితే మాత్రం. ఫస్ట్ పార్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే, సెకండ్ పార్ట్ లో అదే కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కొనసాగుతో లేదు చూద్దాము. ఈ వీడియో జస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి రియాక్షన్ మాత్రమే కాబట్టి మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. ఒరిజినల్ వీడియోకి ఎలాంటి సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు. సో ఒకవేళ మీరు ఒరిజినల్ వీడియో చూడాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పెడతాను అనమాట. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఇంటర్వ్యూ. Tamil director Hari, who did Singham and all those films, he said that he kind of wished that, kind of what you said, which is that the bigger stars should do more films so that bring in more people to the theaters more frequently. Earlier, the big stars used to do 3-4 films a year. Now they're doing one film in 2 years or something like that because everything is a mega production. I disagree with that because see, to start with, no one works for the sake of the industry. Right. They work for the sake of themselves. Yeah. What's in for them? So a star typically is going to, anyway, star doesn't need to act. He's got enough ways of earning money and he's going to be remunerated enough for a long project or whatever in every which way, and then they have to protect the market because if one film with a big star you're pitching it at to sell it for 500 crores, then he makes a smaller film for 50 crores, it will confuse the market. Okay. There's one more problem there. Okay. And the only way to do that is not to sell it, which is what Amir does. See, if you are selling it and the buyer is going to overvalue the project because of the hero's background and whatever is coming, either marketing capacity, there will be so many of those factors. And the picture doesn't deliver. Yes, his brand takes a hit. But nobody really thinks the film is going to be bad when he makes it. You will wish for it. And you will have some relevant examples. So a big star wanting to do more films, that won't happen. I'm very convinced about it. Even Hollywood didn't happen. Right. No, but Hollywood, they always finish, like, spaced out their films pretty regularly. No, I am saying, but they're going basically because nobody is waiting only for the stars films in Hollywood. That is where they reached. That's what I'm trying to say. If you remember the last 10 films you watched, I'm sure the star was never the point. Yeah. Who's there in it is not the point. In Hollywood. Even when you watch here in India, a Hollywood film, like we used to look at Stallone and all that, we don't look at any star. I don't even know them. Yeah. Fast and Furious doesn't make a difference to me who's there in that. Yeah, because the movie is the thing. Yeah, movie is the brand. Right. And why do you think we have not reached there? I think it's because, like, again, in the market, in terms of the kind of a throw, like the so-called mass belts and all that, the kind of films also what we make, the highly melodramatic and dialogue and pitching and heroism and all that, that is what the audience seem to cater to. And obviously the market will cater to that. Right. That is what they want. And now, do we have the capacity to make a film called Inception? I don't think so. Do you have the capacity to make an Oppenheimer? I don't think so. Capacity meaning intellectual capacity or financial capacity? Intellectual. Okay. There's no financial capacity. Financial. ఓకే, అంటే నాకైతే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ నాకు అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా కరెక్ట్ ఆయన అన్నది నిజంగా. ఎందుకంటే ఒక స్టార్ ఫిల్మ్ అనేటప్పుడు ఆడియన్స్కి సర్టన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానరస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఒకటి హిట్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఫ్లాప్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాట్ ఈస్ మార్కెట్ ఆగమాగం అయిపోతుంది. లెట్స్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆమీర్ ఖాన్ గారినే తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఆయన తీసుకునే కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నా కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చిన్న కాన్సెప్ట్స్ తోటి కూడా ఆయన పెద్ద రికార్డ్స్ కొడతాడు. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ తోనే ఆయన లాల్ సింగ్ చెడ్డా అనే ఒక ఫిల్మ్ తో వచ్చింది అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ డౌన్ హిల్ అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు చేసింది ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. తక్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ ఆడలేదు, వెంటనే హీ కేమ్ బ్యాక్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ అది కూడా ఆడలేదు, వెంటనే హీస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సితారా జమీన్ పర్. అండ్ ఇవన్నీ ఆడకపోయేసరికి లైక్ చాలా ఫిల్మ్స్ అయ్యేది. అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఉండడం వల్ల మేబీ స్టార్ అండ్ అమీర్ ఖాన్ యాజ్ అ స్టార్ మేబీ మార్కెట్ అనేది తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఒక వాట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే గ్యారంటీ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ విత్ మన దగ్గర కూడా బీట వేదం ఆర్ వరుడు ఆర్ ఎల్స్ రేస్ గుర్రం లాంటి అల్లు అర్జున్ గారిది కానివ్వండి. అండ్ ఆల్సో ఒకప్పుడు చిరంజీవి గారు చేసేలాగా ఆపద్ బాంధవుడు కానివ్వండి, స్వయం కృషి, అప్పుడే కొండవీటి దొంగ అనుకుంటా, సారీ గుర్తులే కరెక్ట్ పేరు, అలాంటి లైక్ కమర్షియల్ మూవీస్, వీటన్నిటిలో కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంటుండే. ఇప్పుడు అలా లేదు. సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ ప్రభాస్. హీ వెంట్ ఆన్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్. బాహుబలి 2, సాహో, రాధేశ్యామ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత మళ్ళీ ఆదిపురుష్ కూడా లైక్ విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ హీ డన్. బట్ సీరియస్లీ అది వర్కౌట్ కాలే, రాధేశ్యామ్ టోటల్గా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది అనమాట. సో ఇట్లాంటి జానరాస్ ట్రై చేసినప్పుడు కూడా అది ఇబ్బంది అవుతుంది.
బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అదే అనిపిస్తుంది నాకైతే మాత్రం. Capacity is the same. Okay. Yeah, I think the point is now my question, an Oppenheimer does a 100 crore above business in India. In India, yeah. Where 70% of it they talk science. No one knows even what the, and the most important incident you would think will happen, the bombing of Hiroshima, is not even there. Yeah. Audience's intelligence is there, but the fear of the makers is that they are not intelligent enough. We are Yeah. assuming them to be dumb. Indian filmmakers assume the audience to be dumb. Hollywood filmmakers, they assume them to be intelligent. That is a fundamental difference. Right. Yeah. So you're I can understand still Oppenheimer working in America. right. Why will it work in India? Yeah. Yeah. You're saying that nobody really saw Oppenheimer and said, listen, the audience is watching this movie, Yeah. so maybe they are going to be open to certain other things. They're not doing that. They're following a formula. Yeah. And or maybe And they're seeing it like a also- freak, like an exception. Not really, because enough examples. It's not that there is not like a odd one which came out. There are enough examples. First of all, I don't believe we as a filmmaking fraternity have the capacity of that to make a film to grip even audience like in India. Right. Yeah, we have to accept that. That's again because we are living in a culture constantly trained to see such films and catering to that audience, and all the time we are programmed to think of the audience in the, only that level. Right. But No. there have been like movies like Rocketry or Mission Mangal, which have tried to. No, they might have the thought, but do they have the grip? You know, I'm not making a comment on them. I haven't seen them. Yeah. But I'm saying to make a film like that is different from to manage to make it as effective. Eventually, film's effectiveness. Right. There could be 100 Oppenheimer kind of films in all. They all don't work, no? Yeah. But eventually, you're always taking a benchmark as what really worked. Right. No, what really worked will become the benchmark, and in you're trying to reach that is where the whole progress of any kind of a industry is. Right. What if చాలా సార్లు కూడా మనం కూడా కొంచెం వ్యాకీ అవుట్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ఏ ట్రెడ్మిల్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఏ జనరల్గా మనము అవుట్ ఆఫ్ ద వే స్క్రిప్ట్స్ తీసుకుంటాం. తుంబాడు కానివ్వండి, మన దగ్గరనే వన్ నైన్ ఒక్కడినే కానివ్వండి, కొన్ని ఆఫ్ బీట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, గ్యారంటీగా ఆఫ్ బీట్ సినిమాలు కూడా ఉంటాయి అనమాట. అలాంటి ఫిల్మ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అంత బాగా వర్కౌట్ అవ్వవని నా ఫీలింగ్ అనమాట. ఈవెన్ దో దే ఆర్ డన్ ఎఫెక్టివ్లీ. లెట్స్ జస్ట్ సే నాకు బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కలేజా అండ్ ఆల్సో వన్ నేను ఒక్కడనే, అవి జనరల్గా ఒక స్టార్ట్ చేసిన ఫిల్మ్స్ కావు అండ్ ఆల్సో రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అయితే సచిన కావు. అలాంటి వాటిని ఈవెన్ ఇప్పుడు చూసినప్పుడు కూడా ఒక ట్విట్టర్లో కానీ జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో కానీ ఈవెన్ బయట సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా గామి లాంటి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు దాంట్లో కొంచెం స్లో పేస్ కానీ ఒక ఆర్టియరిస్టిక్ వ్యూ అంటే లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అలాంటి సినిమాలు ఇప్పటివరకు చూడలేదు. ఒక డైరెక్టర్ సింగులర్ విజన్, సింగులర్ చాయిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అలాంటివి జనాలు అంత బాగా ఆదరిస్తారా అంటే మాత్రం ఇంకా డౌట్ అని చెప్తా. గామికి అక్కడే వచ్చిందనమాట. చాలా మందికి స్లో పేస్డ్ అనిపించింది, చాలా మందికి అరే స్లోగా ఉంది, లైక్ మరీ డ్రాగ్ ఉంది, ల్యాగ్ అనేది చాలా పెద్ద పదం వాడతాం అనమాట మనం. అట్లాంటి వాటి వల్ల మేబీ మనకు ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ రష్ కానీ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్, ఒక సాంగ్, ఒక డాన్స్ నెంబర్, ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఇట్లాంటి యాడ్ చేయాలి అనే దగ్గర యాడ్ చేస్తున్నారు. గ్యారంటీగా నేను ఒప్పుకుంటా. వాట్ యు సే, ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్ డమ్ అండ్ వాళ్ళకి తెలుసు. కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్, ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా జనాలు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తారని నా ఫీలింగ్ అనమాట. అది మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే చాలా వరకు క్లీషేడ్ అయిపోతుంది. ఒకప్పుడు మనకి 5 సాంగ్స్ ఉంటుండే, ఆ సాంగ్స్ సినిమాకి ఏ రకంగా సంబంధం ఉండకపోయేది, అట్లా అయినా పెట్టేటోళ్ళు. ఇప్పుడు అది కూడా నచ్చట్లేదు. నరేషన్ ఆపేయొద్దు, ఖచ్చితంగా సినిమా మధ్యలో మంచి సీన్ జరుగుతుంటే మధ్యలో సాంగ్స్ వస్తే చిరాకు పడిపోతున్నారు అనమాట. సో అట్లాంటివి అయితే గ్యారంటీగా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఫ్యూచర్లో అలా డెవలప్ అవ్వచ్చు, మనం చూద్దాం ఏమవుతుందో. argue that Oppenheimer is also a kind of a star film because throughout the world, Christopher Nolan is one of the few remaining star directors today where, like you just said, he can put like a Cillian Murphy in a Dunkirk, whatever it is, that he doesn't need stars. Yeah. He is the star. So to see that But movie, no, I will tell you that. Let's take me. Okay, Shiva was made by whom? Not Ram Gopal Varma. It was made by an unknown guy right, ఓకే who became Ram Gopal Varma after the film was liked. right, Okay. ఓకే Like Christopher Nolan became Christopher Nolan because of the films he made. right, Having said that, I believe if Oppenheimer was made by an unknown director, it was still done the same, and he would also become a director as big as
Christopher Nolan, because that is the effect of the film. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్. చాలా వరకు ఆపెన్ హైమర్కి వచ్చిన బజ్ చాలా వరకు క్రిస్టఫర్ నోలన్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆపెన్ హైమర్ ఏదున్నా కానీ ఈవెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ద టాక్ ఎలా ఉందో అది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా బజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే సినిమా రిలీజ్ కాకముందు ఉన్నంత బజ్ అంతా కూడా ఇది క్రిస్టఫర్ నోలన్ మూవీయే, దాంట్లో ఆర్డీజే ఆర్ వాట్ ఈస్ కిలియన్ మర్ఫీ వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు అని తప్ప ఇట్ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ లేకున్నా కానీ సినిమా ఆ రేంజ్ కలెక్షన్స్ తెప్పించుకుంటా నేను అనుకోవట్లేదు. ఓపెనింగ్ మ్యాటర్స్ డెఫినెట్లీ. Like if Jurassic Park came out, Steven Spielberg directed. But there are so many films unknown directors make, and I don't know a single director of the Fast and Furious series, for example. They do 200, 300 crores. I agree with that. In India. I don't know probably more than 4 or 5 directors' names actually. Right. Yeah. But I watched so many films. I'm talking about blockbusters and 200, 300 million dollar films. Right. We don't know the directors. Right. Yeah, I agree on that So part. the point is, eventually, when I remember when Peter, Lord of the Rings director. Peter Jackson. Yeah. Yeah. Now see, when Spielberg's big, what is it? BFG. BFG. Ah. Spielberg's BFG and Jungle Book came on almost around the same time. Now, BFG didn't work with all the big production values. Right, Steven right. Spielberg, the greatest director, and some unknown directors' name did some 400 crores in India. Right. So the audience have never ever really went after. I think directors' names are just for the purpose of stars like him. You know, I do not believe that directors make any difference to the audience. They don't. The name of the director. No. Okay. I somewhat agree with that and I somewhat disagree with this because of క్రిస్టఫర్ నోలన్ ఇస్ లిటరలీ అ స్టార్ డైరెక్టర్. ఒకవేళ చాలా వరకు కూడా ఇన్సెప్షన్ ఇంటర్స్టెల్లార్ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఒక కల్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది లిటరల్గా వాట్ ఈస్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ అని చెప్పేసి. ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ బూస్టింగ్ ఓపెన్ హైమర్ అన్న ఫీలింగ్ అనమాట. ప్రీవియస్ మూవీస్ ఎలా ఉన్నా టెనెట్ వాజ్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ మూవీ, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది. స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ గారి ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఐ మే అగ్రీ అండ్ ఐ కాంట్ అగ్రీ ఇన్ సమ్ వే. ఎందుకంటే స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ గారు చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ట్రై చేస్తారనమాట. ఆయన ఒక జానరా లెక్క ఉండదు. లైక్ లెట్స్ జస్ట్ సే ఒక బిఎఫ్జి తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే హీ గోస్ టు మేక్ అ వెస్ట్ సైడ్ స్టోరీ, అలాంటివి డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ ఇస్తారనమాట. సో దాని వల్ల ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ బజ్ కానీ, సినిమాకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారు అలా ఉండదు. ద హోల్ ఎంఎస్పి మెయిన్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్రిస్టఫర్ నోలన్ మూవీ ఈజ్ క్రిస్టఫర్ నోలన్. ఆ క్రిస్టఫర్ నోలన్ గారు ఎలాంటి స్టోరీ రాస్తున్నారు, ఎలాంటి సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఉంటుంది నా ఫీలింగ్. సో ప్లీజ్ ఒకవేళ నేను తప్పు చెప్తే ప్లీజ్ కింద నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. సో యా, Stars just because of a familiarity, one, the face value, and second is probably the impression they created Right. in the Okay. past film or Yeah, whatever. But yeah. I think Hollywood it's almost destroyed that whole aspect of the hero Right. something. Yeah. If you look at Oppenheimer, all the actors I didn't even recognize them. Right. So here we will make a big thing out of that. You know, they were taken for their acting capacity rather than trying to showcase where the subject matter itself becomes a big thing. The man behind the bomb becomes a bigger draw to the watching. Right. To take an older example, basically what you're saying is when people saw Sagara Sangamam, it made no difference that the same director had made Shankaraparanam, which was a hit. Yeah. They just saw Sagara Sangamam as a Kamal Haasan movie. Yes. When you know the person, you'll talk about him. See, like why were people talking about me when Raghavendra Rao, Dasan and Rao, all of them were? That is impact of the film. Right. I suddenly looked like, so effective or whatever they saw. So let's say the next year another film in a similar genre comes which is far better than me. They will talk about him also, like the way they talked about me. So it is a film which is making. It is not the man. So now just because now Steven Spielberg makes Jurassic Park, I go to see. When he makes BFG, I didn't go to see. Francis Coppola, I think Godfather is the greatest film ever made, in my opinion. And he made 40 films. I don't know 35 of them. So when people say who's a great director, I say there's no such thing as a good director. They're well-directed films. I don't know if Francis Coppola is a good director, but he did a fantastic job in directing Godfather. yeah, Ram Gopal Varma did a very good job in Shiva Satya, maybe not in some other films. So then you can't call someone a good director just on the basis of his directing ability, just by that. Yeah. Right. We were just having a
like off the camera discussion before this, and we were saying that on a good day, a film that flopped could have actually become a hit. Thugs of Hindustan had it, whatever reason. Yeah, and it becomes. Yeah, it's it not could have that become a hit. It becomes many times. Yeah. But eventually, again, a bad film is a very individual perception. Now, what people liked, Right. you can never know. You can't outguess the so-called Right, masses because and the it audience. had all the elements of a formula Yeah, film. it can. Yes. Yeah. And that is what they thought. So, yeah. All the think tanks associated from Amir Khan to Aditya Chopra to all these big guys, they're the one of the top filmmakers of the country, and they together thought it will work. Which means it could have worked also. Right. I don't. But that same చాలా Amir బొక్కలు ఉన్నాయి Khan, సినిమాలో. who reads the audience pulse usually so well, sometimes fails in the case of a Lal Singh Chadha, for instance. Yeah, You know, Lal Singh what- Chadha. that movie was a little unnerving for me because it just came and nobody just seemed very interested in it. Yeah. What do you think? Like, See that is it. Actually, it's like I'm not talking only about that film, but you know that I'm No, just I know, using it no. as an example. See, because when a person is taking a decision, like Amir loves Forrest Gump. Right. He's been talking about that even at Rangila time. ఓ So that's like a dream project he చాలా wanted, and he's making it in the head. Now it could have come out or not, I don't know. But the point is, by the time you reach the end, he is catering to the audience who never seen Forrest Gump, maybe Right. one. And I don't think the question is about was Forrest Gump remake. It is Amir Khan film. It Right. doesn't need to have some history behind it. Yeah. You know? Some people could just go see correct. it like that. Yeah. So what Amir took from Forrest Gump as a subject matter might not have interested the audience. యా All ఐ this అగ్రీ is again speculation. I'm just saying Yeah, might not. no, this whole thing Because is speculation. Yeah, correct. But when you see, for instance, today, 3-part Ramayana being made, there is I think there's a Karna being discussed. There is, you know, all these mythological Karna. films are being made on a mega scale. What makes me very curious is these are all stories that everybody knows by heart and kind of have seen many times on TV and this and Yeah, that. yeah. So think of a Ramayana, for example. I'm curious to see what they're going to do, but I know the whole story and kind of a thing. Why do you think this is still a viable proposition? On a personal level, I completely agree with you. I feel to make films on very well-known mythological stories, I think it's a very dangerous thing for two reasons. One is, like you said, I mean, the story already I know more or less, no. But when you try to make it different, it can have a reverse effect And because I don't Adi want to do Purush. that in our country ఆది పురుష్ either because yeah, because they'll have a problem with you changing it because what they revere, they worship or whatever they think. You know, in both ways, I think it's very dangerous. Whereas if you look at a lot of the rings, I don't know. It is an interpretation. It is a fictional story or whatever. Hollywood makes it all the time. So I think it could have worked at a certain time in the past, like when Bapu made Sampurna Ramayanam and all this mythological used to come of N.T. Right. Ramarao and all that. But today, because they reached a status of reverence, it is maybe they were more closer to it at that time, or there's not so much of polarization, there's not so much of social media constantly challenging the people's interpretation. Like if you look at Adi Purush, I feel the amount of negativity it developed because of Saif Ali Khan's look or some why will Hanuman look like this, why will somebody look like that and all that on a constant opinionated, it is very dangerous to take anything from that shelf, I believe. But of course those makers, they're putting their effort and all that. I wish them all the Right. best. And నాకైతే మాత్రం ఇది కైండ్ ఆఫ్ డబుల్ హెచ్ షార్ట్ అనే చెప్తాను అన్నట్టుగానే నిజంగానే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినెట్లీ మనకి సంపూర్ణ రామాయణం కానీ ఎన్టీఆర్ గారు చేసిన సినిమాలు కానీ అప్పట్లో ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి కానీ గ్యారంటీగా ఆల్రెడీ యూనో చాలా పెద్ద హిట్లు అప్పట్లో. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకురావాలనేది ఒక రకంగా మంచి ఐడియానే, బట్ ఆల్సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ పోలరైజ్డ్ వరల్డ్ రైట్ నౌ దాన్ ప్రీవియస్లీ. అది మాత్రం డెఫినెట్లీ అగ్రీ విత్ దట్. అండ్ నిజంగానే ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు రామాయణం కనుక వాళ్ళు కొంచెం చేంజ్ చేసిన ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడున్న రెగ్యులర్ నామ్లో అంటే పీపుల్ వాట్ ఈస్ పర్సెప్ట్ చేసుకునే రెగ్యులర్ నామ్లో అది కనుక ఫిట్ ఇన్ కాకపోతే డెఫినెట్లీ బ్యాక్లాష్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ హ్యాపెన్ విత్ ఆది పురుష్. బట్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక సినిమా రూపంలో ఒక ఫిల్మ్ ఇలాంటిది ఒకటి రావాలి, డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. విత్ చాలా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేయాలన్నమాట. అది చేస్తే డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది.
ఇవే కాకుండా ఆయన అన్నట్టుగానే ఒక్క రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ మన మిథాలజీ ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే కాకుండా ఆర్ మన ఇతిహాస ఆస్పెక్ట్ కాకుండా జనరల్గానే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కాకుండా మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్స్, మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఒక లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు కల్కి వచ్చింది, కల్కి హ్యాడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఆల్సో బాహుబలి హ్యాడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ వరల్డ్ బిల్డింగ్. అట్లాంటి వరల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ క్యారెక్టర్స్ మేబీ టేక్ రెఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిక్స్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ లైక్ మహాభారత్, రామాయణ ఆర్ ఎల్స్ అలాంటివి తీసుకొని వాటిలో ఇంకొంచెం మంచి క్యారెక్టర్స్ రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ. సో అట్లా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ థింకింగ్ దిస్ ఇస్ ప్రీ కల్కి 2898 AD ఈ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి వీళ్ళు కల్కి గురించి మాట్లాడలేదు. దే టుక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఆది పురుష్. వాళ్ళు కల్కి తర్వాత కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉండేది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే కల్కి ఆల్సో టుక్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఆ వరల్డ్ని తీసుకొని వాళ్ళు మహాభారత్ని యాడ్ చేసి కొత్త రకంగా చూపెట్టడానికి ట్రై చేశారు. ఆ రకంగా నాకు ఇంకొన్ని సినిమాలు ఎక్కువ కావాలన్న ఫీలింగ్ అనమాట. బట్ ఐ అగ్రీ విత్ హిమ్ డెఫినెట్లీ. So there was one producer told me that it actually makes great sense because you're not talking to the people who know the Ramayana, but here and in the diaspora, there are huge number of people like kids and so on and so forth who don't grow up with grandparents like we Yeah. did, so they're not fully But into. that is my point. Then you're agreeing that you're catering to the people as a fictional story because they don't know. If I don't know Ramayana, it's a fictional story for me. Which Yeah. could work, right? So my point is then why not make a new story? Don't call it Ramayana, no? See, if Adipurish ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. is a Prabhas film, I look at it different. But if I'm told it's Ramayana, I look at it differently. యా So the kids might outnumber. I don't know about that. Then, but as long as it's a fictional story, so why touch that and why not just make a completely new thing where you don't have the headache of fighting this whole onslaught of negativism? Right. Actually, And one is that. Second is the complexity of the stories which later on came in fictional. As a story, they're far superior to the so-called mythological stories. ఓ Simplistic mythological ఓకే. stories, no? In terms of the things what you can develop, all the universes which we are talking about in terms of Marvel universe and all that, the complexity of those characters and the newness of the action is so much more for you. Whereas when you take a mythological film, you more or less get bound to how much you can change it. how much Yeah. How much you can change it. change it? Yeah. యా మ్యాన్, ఐ టోట్లీ అగ్రీ విత్ దాట్ మ్యాన్. సీరియస్లీ ఎట్లా అంటే రామాయణం చాలా రోజుగా చాలా ఏళ్ళుగా వింటూ చూస్తూ చదువుతూ వస్తున్నాం, విన్నో ఇలాంటివి ఉంటుందని చెప్పేసి. బట్ ఐ హ్యావ్ టు అగ్రీ దట్ ఇప్పుడు వచ్చే స్టోరీస్ ఇంకొంచెం కాంప్లెక్స్ గ్యారంటీగా ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్స్, కాంప్లెక్స్ స్టోరీ లైన్స్, నేరేటివ్స్ కూడా కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి. థిమాటిక్స్ చాలా చేంజ్ ఉంటాయి. ఒకటే సినిమాలో ఒకటే స్టోరీలో చాలా థిమాటిక్స్ మారచొచ్చు. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అది కూడా వర్క్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ అట్లా ఉంటుంది. బట్ చేంజ్ చేయండి టోటల్గా, వేరే అడాప్టేషన్ లెక్క జస్ట్ ఏదో తీసుకోండి అనే దాని మీద మాత్రం ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్. నేను మళ్ళీ అది కూడా ఇప్పుడు మహాభారతమో రామాయణమో వచ్చినప్పుడు కూడా నేను 2-3 ఇటరేషన్స్ రావాలని, 2-3 అడాప్టేషన్స్ ఉండాలని నేను కూడా అనట్లేదు. ఒకటే అడాప్టేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్, అలానే ఉండాలి. దాన్ని ఒక జనరేషన్ కాపాడుతుంది. సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఇప్పుడు హిందీ వాళ్ళకి మనకి రామాయణం సీరియల్ ఎలా ఉందో అప్పట్లో వాళ్ళకి రామానంద్ సాగర్ లాంటిగా, మనకి ఎన్టీఆర్ గారి ఫిల్మ్స్ అప్పట్లో మనకి బాపు గారి ఫిల్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగా ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ సినిమా ఆర్ మ్యాక్సిమం 2 పర్టికులర్ అడాప్టేషన్స్ అలా ఉండేసి తర్వాత మేబీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అట్లా అట్లా ఉంటే బెటర్. ఐ డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ దట్. బట్ ఒక ఖచ్చితంగా ఇది మన హిస్టరీ, ఇది మన ఒకటి మేబీ రిలీజియన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అట్లా తెలియాలి. కాబట్టి అట్లాంటి ఒక సినిమా ఉంటే బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్. బట్ ఐ డెఫినెట్లీ అగ్రీ, ఐ కాంట్ సే దాట్ టు. ఎందుకంటే మహాభారతం వాజ్ సో కాంప్లెక్స్, దాన్ని అడాప్ట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఇఫ్ మహాభారతాన్ని అడాప్ట్ చేసింది దానికంటే కాంప్లెక్స్గా ఉన్న సినిమాని మీరు అడాప్ట్ చేసి చూపిస్తే, సినిమా తీసి చూపిస్తే అప్పుడు ఐ కెన్ అగ్రీ. ఓకే, చాలా సింప్లిస్టిక్గా ఉంది మహాభారతం చెప్పుకుంటా. రామాయణం ఒకటే టాపిక్లు అంటే మాత్రం మేబీ సింప్లిస్టిక్ అనుకోవచ్చు, కానీ మహాభారతం అలా చేయలేం. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ మహాభారత్ దట్ యూ కాంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అడాప్ట్ ఇన్ టు అ మూవీ. అది నాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. Really change it so much. You can't because see Yeah. on So, and if you're going to change it beyond recognition, then you might make a new story only, na? Right, right. Then don't call it that. right. See, for example, on stage, you see interpretations like the Mahabharata scene from Draupadi's point of view, Yeah. and so on and so forth, in which it becomes a feminist story. I don't think that can be done on screen though, because you're kind can't. of No, no way. we can't do those things on screen Yeah. because there's a
certain thing that happens. To extend that thing we're talking about, when Maniratnam remade a part of the Mahabharata as Dalapati, and he did not say it was the story of Arjuna, Karna, Mahabharata, Yeah, whatever it is, it got a certain kind of reception. But when he made Ravan and called it Ravan or Ravanan, and made it very explicit that it was Yeah. taken from there, that got a different kind of reception. What do you see as the difference between these two? Because both are mythological based, but in one the source is acknowledged, and in one the source is See, not I acknowledged. mean, see, when you want to look at it that way, every story will have some part of Ramayana or some part Yeah, of. that is our thing. And you also have, see, why was Godfather liked by the entire world? I never heard of the word mafia. I don't know criminal organizations. I think you connected to the characters, you see semblance of them in where you are. Right. In your family, in your neighbor's family, or someone you know, someone you heard of. I think that is what the connectivity, which is the reason why Ramayana and Mahabharata also, you know, there is like the stepmother taking of the son and trying to rob the property. All this is always there. Right. You're just making characters like and blah blah blah. Okay. So in that context, then I look at Ravan. I'm not talking about Mani's films in particular. That's Dalpati. Now Dalpati happens all the time. Yeah. It'll happen in Bombay, it'll happen in your village, it'll happen everywhere. You are just connecting because that stereotypical characters you can take from society and make a mythological story or a very modern story set in contemporary times or here and there. I think that's about it. Right. You know, so this is only for the media to talk about. If you're calling it Ravan and if you say there is Ram, Ravan, Sita, you're giving them things to hurl. If he never mentioned, if the film is not called Ravan, if he never mentioned the word Ramayan, people would have just seen it as a film. Yeah, I agree on that. Whatever it's worth. But I'm saying, was there also a slight bit of thing, because is there a thing in showing Ram as a kind of villain and Ravan as a kind of a misunderstood? Yeah. That also doesn't disturb people. Is what? No, but that is what I'm saying. So you either can make a good and evil film or you can treat them grey. Right. You're also giving the perspective of the other person Right. in the context of that. Where do you see Indian cinema going in, like, say, 10 years from now? I don't know where it's going in the next 6 months. Forget about 10 years. Because all it takes is a few unexpected films coming yeah. rapidly, one after the other, and Right. to change the entire thing. Right. Yeah. Now, there was a time when we used to know Malayalam cinema as sex films. Right. Back in Vijayawada, when I was in engineering, we only used to watch Malayalam films because they had more sex than any other film industry. Now here we're talking today. Now, the best films are coming from Malayalam in every which way. Okay. Yeah. So I think, and it is not as if even they were not there even at that time. Probably at that time the distributors for whatever reasons were bringing in Yeah. here. So there's so many factors which influence it, not just about what films are doing where and how. So the bottom line is, one is the technical advancement. Second, if Bahubali did not come, we would have not had so many big ticket films coming out, which is a fact. Yeah. Okay, how many of them work for the individuals who are financially related? Could be the buyers, could be the producer. That is a separate matter. Right. And then you suddenly see a Tarak becoming a national or international star, a Ram Charan, because of Triple R, Prabhas. And coming from a small state, one of the states of India, you can reach there almost bigger than Bollywood stars. That is not, and that is aspirational. Everyone will want to be there. And everyone wants to be there. Somebody might reach here, somebody might here, somebody might there. So I think the whole thing becomes like a world. The world is no longer about the country, state and language. Anything can go anywhere if the time is right. Right. Then just it's a question of your capacity to make a film like that, to make it, to release it, and to because anyone can make, but to be in the ocean and to get noticed is the big problem. Right. So more films will be made of all kinds. The biggest problem will be to find the viewer because of the numbers. Yeah. Of the Which film is going to catch your attention? right. That is anybody's guess. Yeah. But again, like I said, a movie like Kerala Story being such a big hit and Bastar not having takers, so the worst situation the best can be Kerala Story, the worst can be Bastar. Right. And the playing field is between the two. Right. Yeah.
But there are also certain And I think films will become very, very expressionist. See, Very, one very? is expressionist in terms of this. The corporate culture. The good part of that is they got in more discipline. They've got in budgetary control because they work on first ready concept and bound scripts and contracts and all that. So they churn out on a regular level, just like products, which is both good and bad, because a group of people come together and make decisions based on their positions and all that. Sometimes a director might not have his creative, but just because you're giving the creativity, that doesn't mean creativity will work. right. But now I think the corporate aspect also, they'll have to redefine and they have to correct it. But eventually corporates will do, there's no doubt about it. But they will change their thing, because the creative call, how does one, arrive upon that is a big thing. I have this interesting example of Ridley Scott when he's done this film, okay, and he wanted to change something in the climax, which is in the script, while shooting. So he called for a meeting of all the principal actors, principal crew members, and the board of directors of the studio, executives at the studio, and he told all of them, I am planning to change this because of this reason. And when someone asked him, at your age, you are one of the best, great top directors of the world, he said, you see, we all came together on the basis of a common belief in the script. Now, I can't take one independent decision, So I wanted to tell all of them my reason for why I want to change it and convince them. Now, imagine this in the reverse. If they all together want Ridley Scott to do something which he is not convinced about. Yeah. So on a creative level, how many people get together and whose ego and whose what, these factors will be there. That I think is going to reduce, because it is not possible for you to concentrate on that aspect of so many heads coming together and concentrate on that. Then what happens is the man in the position is going to take a decision, not necessarily that he really knows what is happening. I feel as it develops, that kind of will come down in a way. నాకు ఇది డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అది ఖచ్చితంగా రిలవెంట్ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినందుకు. ఎందుకంటే హాలీవుడ్లో చాలా వరకు స్టూడియో సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ మార్వెల్ కానివ్వండి, వాట్ ఈస్ ఏ డీసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ వాట్ ఈస్ ఏ బిగ్ కార్పొరేట్ ఫిల్మ్స్ ఏదున్నా కానీ చాలా వరకు కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు టెక్నికలీ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటివ్, and technically they are not directors, producers or else any kind of artists. వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ఐపీ చూస్తున్నారు. లెట్స్ చేస్తే ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ ఒక ఐపీ ఉంది, ఐపీ మీద నేను సినిమా చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ స్పైడర్ మ్యాన్ అనే దానిలో ఎన్ని స్టోరీ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టోరీ లైన్ ఉంది, సో దీన్ని తీసుకొద్దాం. ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మేము తీసుకునే దాంట్లో ఎవరు బాగా సెట్ అవుతారో తీసుకొచ్చేసి కూర్చోబెట్టేసి, లైక్ వీళ్ళందరూ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి వీళ్ళందరిని యాడ్ చేసేసి రెండు సినిమా తీయండి అనే ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది. కానీ ఒక క్రియేటివ్కి ఇచ్చేసి నాకు ఒక స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమా కావాలి, ఇలా కావాలి, నువ్వు తీయ, లేదంటే నీకు ఎవరెవరు కావాలి, ఏ యాక్టర్ కావాలి, ఏం చేయాలి అనే దగ్గర హాలీవుడ్ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఉందన్నమాట. ఈ రెండు కైండ్ ఆఫ్ వేస్లో కూడా లైక్ వాట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్స్ ఉంటాయి గ్యారంటీగా. బట్ ఒకవేళ అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్ వైజ్గానే వెళ్తే మాత్రం క్రియేటివ్గా సినిమా ఆడకపోయినప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మార్వెల్ స్టూడియోస్లో ఏవైతే వస్తున్నాయో సినిమాలు అలా ఉంటాయి అనమాట. బికాస్ బాబ్ చేపేక్ ఏం చేసిందంటే క్రియేటివ్స్కి అథారిటీ ఇవ్వకుండా అతని ఫ్రెండ్స్ అయిన బ్యాంకర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్కి వాళ్ళని హెడ్స్గా చేశారనమాట. దానివల్ల క్రియేటివ్గా సినిమాలు ఏవి రావట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న క్వాలిటీ కూడా దానివల్లే అనమాట. సో ఇలాంటి ఇబ్బందులు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి డబుల్ హెడ్ షాట్ గ్యారంటీగా మొత్తం టోటల్ క్రియేటివ్స్ చేతిలోనే పెట్టొద్దు, అండ్ ఆల్సో టోటల్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ చేతిలోనే పెట్టొద్దు అనమాట. ఒక ఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది నా ఫీలింగ్ అన్నట్టు. Anyway, now when I say expressionist cinema, communicating cinema is about you are trying to say, I want these many, all the people who saw animals should see my film. Is different from saying, I want to make a film like this, I will make it in this cost, what is required for this, and then I will cast this actor who's right for that role. If you are sticking to that and you're making it exactly the way you think it should be made, that will drastically cut the cost and the time and everything down. And if it's good enough, it will still find its takers. Right. So But if you that's make the catch, good enough.
That's the Yeah, catch. that's what I'm saying. But that is something you are going with you're not going with your eyes closed. Yeah, You're going yeah. with your eyes open, and which is what the whole point of freedom of expression is about. Right. Yeah. If the corporates are going to do this, what happens to the individual producers? See, individual producers have gone. See, they're But we only in still the have a south. Dil Raju, we still They're have. only in the south. If Bombay, I don't know any independent producer anymore. See, when the companies are acquiring, there are producers. Hollywood, though, it's gone. Hollywood, last I heard of a producer's name is probably, I can't even remember the names now, you know. Hollywood, no independent producers. Then the independent producers in Bombay, they usually already make a pre-deal with one of the corporates or with the promise of that, or they get an investor in the hope of getting a corporate guy at the end of the day. You know, in Telugu, I don't know much about Tamil and all that. In Telugu industry, still independent producers work because it runs on egos even now. Okay. It runs on heroes' egos. They don't like the corporate discipline in terms of The heroes that. don't like The it. heroes don't like. Okay. Because see, corporates are employees. They don't cater to the whims and fancies. They Yeah. cater to agreements. Yeah. Like to give an example, one particular hero, a corporate company from Bombay came and did a film with a big star in Telugu. Okay. Okay. Now the film, or maybe at some point of time, it came into deficit. You know, Okay. the theaters. The corporate company wanted to remove it. Now the Stars fans, they felt it is an insult if it doesn't at least continue for this long a time. X many yeah, days. something. So the hero, he called the corporate company head and said, okay, now I will use my own money, but you have to run it till this point of time or something. Okay. Oh. He said, as long Whoa. as he's spending the money, what do they lose? Yeah. So he said, okay. And then ఓరమ్మో పెద్దదే కాదు ఇది ఎవరిల్లు ఓకే కార్పొరేటింగ్ గెస్ గేమ్ ఎంత ఇంకేముంది this was somewhere not communicated to the distributor. Okay. So the distributor stopped putting the ads in the newspaper. It's playing in this theater and something, because that is an extra cost, because he's not being given that because it came on deficit. Yeah. So that's the rule he's following. So in actuality, the film is running and there's no ad, and that is a very small money, but that's just a corporate policy. So this kind of thing completely turned off the heroes. You know. So whatever happens now the corporates are not producing anymore. They're acquiring. Yeah. Once they acquire, now the release and the thing is nothing to do with these people. That anyway will bound to come. Yeah. Because right now what's happening, the producers, because of the massive over budgets, they are crying at the end of the day, and they will have to cover it only by selling it for as huge prices. Then the buyers will cry. All these individual emotions are happening, to my knowledge, only in the Telugu film industry. I never saw that happening in Bombay. Buyers coming and doing dharna outside the producer's name, producer's house and this. In Hollywood, it never existed. Yeah. But anything which is very structured will take long time for us to trickle down. Eventually, it will. You know, and I think, I mean, it might not be practically applicable to all, but I think still there will be trouble in bits and phases, but it will be going for the better. Right. Yeah. You're making a movie about racing now. Yeah. Explain to me how, of course, like you said, everybody goes out with the best intention and all that kind of stuff. But in your vision, in today's environment, how is this a viable venture? See, first of all, there is no film which is a viable venture if you go it at it Right, like but you're that. going in with the నేను ఎప్పుడైనా కానీ నాకు నవ్వచ్చేది ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన అనుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ నథింగ్ లైక్ దాట్ ప్రతి గమనించండి ఎప్పుడైనా ఎవ్రీ ఆర్జీవీ ఇంటర్వ్యూ యూ డెఫినెట్లీ సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దాట్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట గ్యారంటీ గమనించండి దాని తర్వాత హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అది మనకి అర్థమైందో ఓరమ్మ మైండ్ పోతుంది అనమాట డెఫినెట్లీ బట్ హీల్ డెఫినెట్లీ సే దాట్ పర్టికులర్లీ ఇట్స్ నెవర్ లైక్ దట్ అంటాడు you're not saying I want it to flop, right? Every filmmaker, whatever he does, will go with the belief. Right. We're making 150 films in each language per year. Everyone will have that belief. Yeah. Okay. Out of which whatever works or not is a beginning thing. I would like to look at it like this is first of all not a racing film. It is a search and rescue operation of some off-roaders. Sorry about that. Yeah, I saw the lot of the it is not racing imagery. Yeah, it is not racing. Yeah. Anyway, I thought the uniqueness of it is to see off-roading vehicles going into a forest on certain search and rescue mission, because they look like animals themselves, and the drivers are fantastic in the way they
drive those vehicles. Okay. So as an imagery, that caught my attention. Right. It will be a very new kind of an imagery because I don't remember seeing anything like that. You know. So likewise, any film I make, for that matter, either something in the subject matter or a character or probably a story which I have not seen before, which I am presuming it will interest the audience, will be some factors which will influence me in making any film, which is the true for every filmmaker. Yep. Yeah. So it's the same whether it's you or anybody Yeah, else. yeah, Right. yeah. Right. Thank you so much for your time as always, because like you say, it's very right that these are conversations that are interesting, but at the end of the day, we can only guess. It's a lot of guesswork and Not guessing, we know nothing, I'll tell you. yeah. And the more experience you'll have, the less you know. Right. Because, why? Because you've seen so many examples of it, the more experience you have, and what you think and what works has no connection. Yeah, because I remember you telling me long back, I think maybe the 2008 or something like that, the first time I had an interview with you in Satyam Theatre, I don't know if you Yes, remember. yes, yeah. So you told me one thing, that a director knows what he's doing only until he goes into production. Once shooting starts, the day-to-day things become so. I mean, I would like to make it more clear. See, like Alfred Hitchcock said, I made the film. I finished the film, I just have to shoot it. Yeah. Which means he saw a vision in his mind, which is Right. what is a finished film. He could see it in his eyes. But translating that to Screen. a audio video images, they're coming in a sequence, and what happens, it's impossible for any filmmaker to know whether there is any connection with what he thought and what turned out to be. Right. Because like they say, the wife is the last to know. Because a film happens, I mean, a series of decisions you take over a long period of time, and each of these decisions are influenced by factors completely separate from each other. Right. To match that to the man coming into the theatre's mindset is an impossible task. Appa. Truth bombs. Which is the reason I would like to believe that any filmmaker, like I said, when recently we had a 25th year interview Anupama Chopra did with me, Manoj and all for Satya. Yeah. And she said, you guys made Satya. I said, Satya made us. We didn't make Satya. Because if we can make Satya, we should do it again and again. No? Yeah. You know? I think a film is like a kid you give birth to, and when it grows up to an adult, you have nothing to do with that. Okay. Because the adult is being perceived by others, namely the audience, namely various concerned people. So the person who's given it birth to will know about it the least. This is the only thing I know. I can say for sure. Everything else I know nothing. On that note, thank you so much. Yeah. So yeah, man, seriously, a very interesting conversation. Seriously, ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ఆర్జీవి గారు మాట్లాడిన దాంట్లో చాలా వరకు మనకి ఫ్యాక్ట్స్ కనబడతాయి ఇప్పుడు, అండ్ ఆల్సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా తెలుస్తుంది. ఏదో లైక్ నాన్ సెన్స్ మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతా అనే ఫీలింగ్ అయితే ఎప్పుడు అనిపించదు. ఒక ఆయన మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ యూ మే హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిజంప్షన్స్, ఎలా ఉంటుంది ఈయన ఎలా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడతారు అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు దట్ కాన్వర్సేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్స్ లైక్ అ ఫ్యాక్ట్. ఓ నిజమే, నేను చెప్పింది నిజమే కదా, ఇలానే ఉంటుంది కదా అని కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ గ్యారంటీ క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ రియలీ ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ. నిజంగా అలాంటిది ఫెంటాస్టిక్ కాన్వర్సేషన్ ఇది. ఇద్దరు లెజెండ్స్ కూర్చున్నారు, ఇద్దరు లెజెండ్స్ మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడున్న సినారియోని వాళ్ళు అసెస్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా ఎక్సైటింగ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. అండ్ దేవ్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ ఆల్సో ఫెంటాస్టిక్ ఇంటర్వ్యూ ఇది. నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ ట్రూత్ బాంబ్స్ నిజంగా వదిలేండి మధ్యలో, లైక్ ఎవరో పెద్ద స్టార్ లైక్ కార్పొరేట్ వచ్చేసింది ఎవ్రీథింగ్, అది వల్ల తెలియదు మనకి, అది ఎవరో తెలియదు కానీ బట్ స్టిల్ మ్యాన్ సీరియస్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకైతే నచ్చింది నిజంగా. ఐ రియలీ లవ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక ఇంటర్వ్యూ చూడడం మీతో కలిసి మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దామా వద్దా కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. అండ్ టార్గెట్ పెట్టేసుకుందాం 2000 సబ్స్క్రైబర్స్ దాటిచ్చేయండి. అండ్ ఒక 200 likes, కమాన్ విత్ దిస్ వన్ 200 likes దాటిచ్చేయండి. అండ్ యా మ్యాన్, నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. అంతవరకు మ్యాన్ ఆఫ్ ఫిక్షన్ సైనింగ్ ఆఫ్.